One eternity later. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie, bro. But times is getting hard, so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down. I'ma turn your little smile into a big ol' frown. Cause evidently you don't wanna send a message now. And you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you, and I'ma get you. I'ma stick into your head just like I'm Cantu. It's a couple things in life I'll make amends to, but owing me some money, hell no, this a no can do. 17. Yeah. Mga best friend, ayan. Ito na po yung niluto natin na creamy chicken with patatas. Ayan. Tapos natikpan na natin kanina. Sobrang sarap siya mga best friend. So, itry nyo mga best friend. Yung tinikpan ko lang, wala pa yung meat. Sabaw lang. Pero, the best to promise mga best friend. Ayan. Sobrang sarap. So, mga best friend, enjoy your lunch. So, kainan na tayo. Day 10. At this point, So, ayan ang mga best friend. Tapos na tayo mag-lunch at isang subo na. At saka best friend, napaka-the best po siya na recipe. Sobrang busog ko. Ayan, ito yung patatas, malambot. Ang busog ko. And then, tingnan mo, naubos na yung rice ko, isang cup. Pero napakarami. At saka, nabusog na ako sobra kasi nga, ang patatas, muntikan ko nang naubos. Ayan. Isang bowl yung ulam ko, pero yan na lang natira, nawala yung sabaw. Sobrang sarap talaga ng sabaw, best friend. Sobrang sarap sa kanin. Kahit sabaw lang yung ulam, pwedeng-pwede na. So, napakasarap. And then, ito po yung chicken. Ayan, malambot. And then, hindi siya malangsa kasi nga binabad natin siya sa suka at saka at pinirito natin yun yung para mawala yung langsa ng chicken. So, sobrang sarap. Ano lang yun? Sabaw, walang ulam. At saka patatas. Malambot. Ang jam. Ang chicken. Sobrang sarap. Yum. Ayan mga best friend. I-try nyo yung recipe na to. Creamy chicken with patatas. Ano lang siya mga best friend. Yung cream na coconut cream, hindi yung cream na milk. Ang ginamit ko is yung cream na coconut milk. Kasi nga sobrang sarap. Favorite ko talaga yung pag may gata or especially yung cream na talaga na coconut milk. So, yun na mga best friend. Maraming salamat sa panunood sa ating cooking recipe today. Sa ating mukbang. Sana magustuhan nyo po yung video ito at meron kayong idea para sa maging ulam ninyo with your family, kahit alone, like me. So, sarap. Tapos ito, marami siya. So, good for 2 days or 3 days ko. Siguro 2 days lang siya kasi nga sobrang sarap. Ayan. So, maraming salamat. Pag hindi pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel, please consider subscribe and have a good day everyone. The best kayo. Bye-bye!